All right, welcome everyone. I'm really excited to dive into this one with you. Today, at the Perera IT Academy, we are going to do a deep dive into one of the most fundamental data structures you'll ever encounter in computer science, queues. We're going to break down every single concept, starting from the absolute basics and going all the way to some pretty advanced stuff, making sure it's all super clear and easy to follow. So here's our game plan. We'll kick things off by figuring out what a queue actually is. Then we'll get into the nitty-gritty of its core operations. After that, we'll tackle a classic problem you see with simple queues and, of course, find the solution. Then it's on to the more advanced stuff, things like D queues and priority queues, and yes, we'll be looking at some code. And to finish it all off, we'll do a quick recap to make sure you're all set for your exams. Okay, let's get right into it. Section 1, what is a queue? This is where it all begins, the foundation for everything else we're going to talk about today, so let's lock in on these core ideas. So by the time we're done here, you're going to have a solid grasp of these 4 key learning outcomes. First up, you'll be able to confidently define the queue abstract data type. Sinhala and English, queue kin abstract data type eka ekane queue ekaka moolika sankalpe saha niti riti monawade kila oyalata hariyatama define karana ekane artha dakwanna puluwan wenawa. Mekedi queue ekaka theory eka ekane concept eka code eka implement karanna kalin therum ganne eka tamai vedagatma. Next, you'll be able to describe queue operations and their applications. Queue එකක පාවිච්චි කරන operations එහෙම නැත්නම් මෙහෙයුම් උදාහරණයක් විදියට data ඇතුළත් කිරීම NQ ඉවත් කිරීම DQ වගේ දේවල් මොනවාද සහ ඒවා යථා ලෝකයේ real world එකේ computer systems වල පාවිච්චි වෙන්නේ කොහමද ඒ වගේ applications මොනවාද කියලා විස්තර කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. Third, you'll differentiate between linear, circular, double-ended and priority queues. මේකෙදී අපි කතා කරන විවිධ queue වර්ග ඒ කියන්නේ linear, circular, double-ended සහ priority queues අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද කියලා පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න ඔයාලට හැකියාව ලැබෙනවා. එක එක වර්ගයේ විශේෂ වෙන්නේ ඇයි? ඒ වගේ වාසි සහ අවාසි මොනවාද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. And finally, you will be able to implement various types of queues using arrays. අවසාන වශයෙන් මේ කතා කරන විවිධ queue වර්ග arrays ඒ කියන්නේ දත ගබඩා කරන අරාවන් භාවිතා කරලා computer program එකක් විදිහට code එකක් විදිහට ලියන්නේ implement කරන්නේ කොහොමද කියන practical දැනුම ඔයාලට ලැබෙනවා. So let's start with the big question. What is a queue really? Well, at its heart, it's what we call a linear data structure. Just think of it as elements arranged in a straight line, a sequence. Now here's the key rule. You can only add new things to one end, we call that the rear, and you can only take things away from the other end, which we call the front. This simple rule creates the most important principle of a queue, FIFO, which stands for first in, first out. සරලවම කියනවා නම් queue එකක් කියන්නේ linear එහෙනත් නැත්නම් රේඛීය දත්ත ව්‍යුහයක්. ඒ කියන්නේ දත්ත පියන්නේ එකක් පස්සේ එකක් විදිහට පිළිවෙලකට. මේකෙදි දත්ත ඇතුළත් කරන්න, ඒ කියන්නේ insertion කරන්න පුළුවන් එක කෙලවරකින් විතරයි. අපි ඒ කෙලවරට කියනවා rear එහෙමත් නැත්නම් පොලිමේ අග කියලා. දත්ත ඉවත් කරන්න, ඒ කියන්නේ deletion කරන්න පුළුවන් අනික් කෙලවරෙන් විතරයි. ඒකට අපි කියනවා front එහෙමත් නැත්නම් පොලිමේ මුල කියලා. වැදගත්ම දේ තමයි මේක FIFO මූලධර්මය මත වැඩ කරන එක. FIFO කියන්නේ first in first out. ඒ කියන්නේ පොලිමකට මුලින්ම ඇතුළු වෙන කෙනා මුලින්ම එළියට යනවා. හරියට බස් එකකට ටිකට් ගන්න තියෙන පොලිමක් වගේ. මුලින්ම පොලිමට ආපු කෙනා තමයි මුලින්ම ටිකට් එක අරගෙන යන්නේ. And you know what? This FIFO idea isn't just a computer science thing. It's literally everywhere in the real world. For instance, think about people lining up at a ticket counter. That's the perfect classic FIFO analogy, right? මේක තමයි අපි කලිනුත් කතා කරපු හොඳම උදාහරණය. සිනමා ශාලාවක හරි බස් නැවතුමක හරි ටිකට් කවුන්ටරයක් ඉස්සරහා තියෙන පොලිම. මුලින්ම පොලිමට එකතු වෙන කෙනා තමයි මුලින්ම සේවාව ලබාගෙන ඉවත් වෙන්නේ. අලුතින් එන අය හැමතිස්සෙම එකතු වෙන්නේ පොලිමේ අගට. ඒ කියන්නේ rear එකට. Next up, print jobs waiting in a print queue. When you send multiple documents to a printer, the first one you send gets printed first. ඔයාලා computer එකෙන් documents කීපයක් එක දිගට print කරන්න දුන්නම printer එක ඒවා print කරන්නේ queue එකකට දාලා. ඔයා මුලින්ම print command එක දුන්න document එක තමයි මුලින්ම print වෙලා එළියට එන්නේ. දෙවෙනියට දුන්න එක ඊළඟට. මේකත් FIFA මූලධර්මයට හොඳම උදාහරණයක්. Operating system එක මේ print jobs කළමනාකරණය කරන්නේ queue එකක් පාවිච්චි කරලා. And third, tasks lined up for CPU processing. A computer's operating system often queues up processes waiting for the CPU. Computer එකේ මොළය ඒ කියන්නේ CPU එක එක සැරේට වැඩ ගොඩක් කරනවා. හැබැයි ඇත්තටම වෙන්නේ එක වෙලාවකදී එක task එකක් execute කරන එක. ඉතින් CPU එකට එන task එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලි පොලිමක තමයි තියන්නේ. මුලින්ම ආපු task එකට තමයි CPU එකේ අවධානය මුලින්ම ලැබෙන්නේ. මේකට කියනවා process scheduling කියලා. ඒකෙදිත් queues කියන concept එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. Okay, so we've got the concept down. We know what a queue is. Now let's get into the mechanics of it. Let's look at the core operations that actually make a queue work.
First, let's talk about adding things to the queue. This is called insertion. The method we use is insert, but you'll also hear it called NQ all the time. They mean the same thing. It just adds a new element to the rear of the queue. Insert kina operation ekin karanne, alut dottiak, ehemat netenk element iket, queue eke rear ika, ekane polime agate iketukrine ika. Somehow our programming pi shalawala, mekete NQ kilat kina. Matigitiagana, alut dottia hamatissime ikutubenne agada. Now, if you try to add an item to a queue that's already full, you get an overflow error. Overflow kiane error-thatiak. Hitanna, api queue ekada dandepulon uparima datta pramaneak tienava, udaharneak vidira dahayak kila, e dahayma pirila tiene vilavaka, oya tavad datteak, insert karana, ekane NQ karana utsahakalot, overflow kiane error eka ativeno, ekane tavad idenakieneka. To prevent this, we use a helper function called isFull to check for space before we insert. Oya overflow kiane error eka valakwa ganna apito udaukarana function ekak tamai, isFull kiane. Datteak insert karane kalin, api isFull function eka call karla balano queue eka pirila dekila. Pirila nettang vitrai api datte insert karane. Make honda programming puruddak. All right, let's see how this looks in actual Java code. So here's our queue class. You can see it has a few key variables, one for its maximum size, the array that'll hold our data, and of course the pointers for the front and rear. When we create a new queue, the constructor sets all this up. And notice, it sets rear to -1. That's our little trick to show that the queue is completely empty to start with. Now the insert method is pretty straightforward. First, it does a quick check to see if the queue is full. If there's room, it just increments that rear pointer by 1 and then drops the new item right into that new spot. හරි දැන් අපි මේ Java code එක ප්‍රේලියම් බලමු. මුලින්ම queue class එක හදලා ඒක ඇතුලේ private variables ටිකක් define කරනවා. max size කියන්නේ අපේ queue එකේ තියාගන්න පුළුවන් උපරිම දත්ත ගණන. queue array කියන්නේ දත්ත ටික ගබඩා කරන integer array එක. front සහ rear කියන්නේ queue එකේ මුලයි අගයි පෙන්වන pointers ටික. n items වලින් දැනට queue එකේ තියෙන දත්ත ගණන track කරනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ construct එක public queue in size. මේකෙන් max size එක set කරනවා. ඒ size එකක queue array එක හදනවා. වැදගත්ම දේ තමයි front එක 0 ටත් rear එක -1 ටත් n items එක 0 ටත් set කරන එක. queue එක මුලින් හිස් නිසා rear එක -1 වෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම කිසිම දත්තයක් එතුල් කරලා නැහැ කියන එක. then බලමු insert method එක. public void insert in j. මුලින්ම if not is full කියලා check කරනවා queue එක පිරිලද කියලා. පිරිලා නැත්නම් queue array plus rear j කියන එකෙන් වෙන්නේ මුලින්ම rear point එක එකකින් වැඩි කරලා -1 ඉඳන් 0 වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අලුත් rear position එකට j කියන අගය දාන එක. ඊළඟට n items plus වලින් දත්ත ගණන එකකින් වැඩි කරනවා. Okay, so that's adding items. Now, on the flip side, we have removal. This operation is called remove oo, or more commonly, DQ. And just as you'd expect, it takes an element from the very front of the queue. Remove kiena operation ekan kalarne, queue eke front eke, ekiene polime movimene datte aragene, eke queue eken ein karane eke, make de DQA kilat kienawa. Matagadiagane, hemathissime ivatvenne, front eke tiene element eke. Trying to remove from an empty queue causes an underflow error. Underflow kienet error tatvia. Ape queue eke kisima dattekneti hisvatiene velavaka, oya remove karanne, ekiane DQ karanne utsahakalot, me underflow error eke ativenawa. We use the isEmpty function to prevent this. Underflow eka valakwa ganna apid udovenne isEmpty kiena function eka. Dattek remove karana kalin api isEmpty call karla balanwa queue eka histe kiela. His netnam vitarai api remove operation eka karanne. And if you just want to see the front element without removing it, you can use peek front. Peek front kiane tikak venas function ekak. Making karanne queue eke front eke tina datte mokadda kiela balane eka vitarai. Eka queue eken ein karanne na. Harit polime israhamine kena kauda kiela ebila balanawa wage. Okay, here's the full Java implementation. Let's zoom in on that remove method. First things first, it checks if the queue is empty. We don't want to remove from nothing. If it's not empty, it grabs the element right at the front index. Now pay close attention to the front ++ part. This is what we call a post increment. It's a neat trick. It means the code uses the current value of front to grab the element, and only after that does it move the pointer forward to the next position. Super important distinction. Hari, then api samporna codeke anek method sticker bailamu. Remove methodica, public int remove. Mulinma, if not empty kela bailanua, q ika histakila. His not num, in temp q arrive front ++ kena pelien, front pointer kathianatana. Ekiene polium emule tiena age artigan attempt kena variable akada daganua.
Mitena front plus plus kene eken wenni, danatina front age pavachikara, elementika gatana passe, front eke age ekeken videkarane eka. Ekianu front pointer eke ilanga elementika dianawa. Ita passe n items minus minus wallen, data ganana ekeken adukala, are gatta tempt age return kananawa. Mushi q eke hisnam, -1 wage age return kala, danvanua, erika kuna kila. I am empty kile method eka harima saralai. N items kena variable ake agia, 0 to samananam, true return kananawa. Is full method eket ewagimai, n items wala agia, max size eket to samana velanam, true return kananawa. Let's actually walk through this example to see it in action. First, we create a new queue that can hold 5 items. Then we insert 10, then 20, then 30. So right now, think about our pointers. Rear has moved to index 2, but front is still sitting right at index 0. Now, what happens when we call remove? Well, the code looks at that front pointer, sees it's at index 0, grabs the value there, which is 10, and prints it out. And here's the crucial part. It then increments front so it now points to index 1. So even though the number 10 might still be in the array, logically our queue now only contains 20 and 30. හරි. දැන් අපි මේ උදාහරණ කෝඩ් එක run වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා step by step බලමු. q equals new q of 5 කියලා මේ පේලියෙන් integer 5 up දාන්න පුළුවන් අලුත් q object එකක් හදනවා. මේ වෙලාවේ variables වල ආගයන් මෙනමයි front equals 0, rear equals -1, n items equals 0. q.insert of 10, q.insert of 20, q.insert of 30. මේ insert තුනෙන් පස්සේ rear එක 2 වෙනවා, n items 3 වෙනවා. front තාම 0. array එකේ 10, 20, 30 අමක විදියට දත්ත තියලවා. system.out.println of q.remove කියලා then remove call කරනවා. FIFO නිසා මුලින්ම ආපු 10 තමයි අයින් වෙන්න ඕන. front pointer එක තියෙන්නේ index 0 වල නිසා q array of 0 එකේ තියෙන 10 කියන ආගේ return වෙලා screen එකේ print වෙනවා. වැඩගත්ම දේ remove වුණාට පස්සේ front pointer එක 0 ඉඳන් 1 ට යනවා. n items ගණන 3 ඉඳන් 2 ට අඩු වෙනවා. දැන් q එකේ තියෙන්නේ 20 සහ 30 විතරයි. ඒත් array එකේ 10 තාම තියෙනවා. හැබැයි front pointer එක ඒක පහු කරලා ගිය නිසා ඒක q එකේ කොටසක් නෙවෙයි. All right, so we've built a working queue. That's great. But there's a problem, and it's actually a pretty big one. This next section is what I like to call the aha moment. This is where we're going to uncover a major flaw in our simple design and then find a really brilliant way to solve it. So, what is this big problem with our simple design? Well, think about it. As we insert items, the rear pointer marches forward. As we remove items, the front pointer also marches forward. But what happens when rear hits the very end of the array? Even if we've removed a bunch of items and there's all this empty space back at the beginning, our is full check would stop us from adding anything new. That is a massive waste of memory. මේ අපි හදපු සොල්ල queue එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? හිතන්න. අපි දත්ත insert කරගෙන යනවා, rear pointer එක ඉස්සරහට යනවා. අපි දත්ත remove කරනවා, front pointer එකත් ඉස්සරහට යනවා. දැන් හිතන්න අපේ array එක size එක 5යි. අපි 5ක් insert කරා, rear එක index 4 ට ආවා. queue එක full. ඊට පස්සේ අපි දත්ත 5ම remove කරා. front එක index 5ට ගියා. then queue එක hiss. n items බිඳුවයි. හැබැයි rear එක තාම තියෙන්නේ ආග. දැන් අපිට අලුතින් දත්තයක් insert කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද rear pointer එක array එකේ අගටම ගිහින් ඉවරයි. ඉස්සරහින් ඒ කියන්නේ index මුන්දුව 1 2 3 වල hiss ඉඩ තිබුණත් අපේ simple queue එකට ඒ ඉඩ පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේකෙන් memory එක ඒ කියන්නේ මතකයේ අපතේ යනවා. And this diagram just shows the problem perfectly. You can see the rear pointer is stuck at the very end of the array, so our program thinks we can't add any more items. But just look at all that beautiful empty space from index 0 all the way to 3. It's totally unusable, completely wasted, just because our simple pointers don't know how to loop back around to the start. From a resource perspective, this is incredibly inefficient. මේ රූප සටහනෙන් එය ප්‍රශ්නේ හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. බලන්න rear pointer එක තියෙන්නේ index 9. ඒ කියන්නේ array එකේ අන්තිම slot එකේ. front pointer එක තියෙන්නේ index 4. ඒ කියන්නේ queue එකේ දත්ත 6ක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ array එකේ තව හිස්තැන් 4 at 0, 1, 2, 3 තියෙනවා. නමුත් rear pointer එක අගටම ඇවිත් නිසා අපේ සරල queue implementation එකට අනුව අපිට තවත් දත්ත ඇතුල් කරන්න බෑ. අර ඉස්සරහින් තියෙන his slots ඔක්කොම අපතේ යනවා. මේක memory management පැත්තෙන් ලොකු අකාර්යක්ෂමතාවයක්. So what's the fix? It's something called a circular queue. This is such a clever design. It completely overcomes that limitation by allowing the pointers to wrap around to the beginning of the array once they hit the end. The best way to picture it is like runners on a circular track. When they finish a lap, they're right back at the starting line, ready to use that part of the track all over again. ඉතින් මේ මතකයේ අපතේ යන ප්‍රශ්නට විසඳුම තමයි circular queue කියන්නේ.
circular queue එකක් එහෙමත් නැත්නම් චක්‍රීය පොලිමක් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ හරිම experience විදියට. ඒකෙදි වෙන්නේ rear pointer එක රේඛයේ අගටම ගියාට පස්සේ ඊළඟට දත්තයක් insert කරන්න ඕන වුණාම ඒක ආයෙත් රේඛයේ මුලට. ඒ කියන්නේ index 0 එකට යනවා හැබැයි මුලින් ඉඩක් තියෙනවා නම් විතරයි. හරියට round දුවන පතයක් වගේ. එක වටයක් ඉවර වුණාම ආයෙත් පටන් ගත්ත තැනටම යනවා. මේකෙන් අර ඉස්සරහින් හිස් වෙච්ච ඉඩ අපිට ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. When you see it visually, the difference is just night and day. On the left, you've got our original simple queue, with all that wasted space at the front. But on the right, you see the circular queue in action. It has smartly wrapped the rear pointer right back to index 0 to use that empty slot. Suddenly, there's no wasted space. It's so much better. Then, me rupa satahan dika balanna. වම් පැත්තේ තියෙන ප්‍රශ්නය, ඒ කියන්නේ simple queue එකේ මතකයේ අපතේ යන අවස්ථාව. දකුණු පැත්තේ තියෙන විසඳුම, ඒ කියන්නේ circular queue එක. දකුණු පැත්තේ රූපේ front එක index 4 එකේ තියෙද්දි අලුතින් 658 කියන අගය insert කරලා තියෙනවා. rear point එක array එකේ අගේ ඉඳන් ආයෙත් මුලටම wrap around වෙලා index 0 එකට ඇවිත් ඒ හිස් තැන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. බලන්න දැන් අපතේ ගියේ ඉඩක් නැහැ. The whole secret here is in how we manage the pointers. It's all about the logic. When the rear pointer gets to the end of the array, we just reset it so it points back to the beginning. And we do the same thing with the front pointer. Now, the absolutely crucial thing to understand is that we are not actually moving any data around in the array. That would be really slow and inefficient. All we're doing is cleverly adjusting where the pointers are pointing to reuse that empty space. හරි. මේක කෝඩ් එකකින් කරන්නේ කොහොමද? ලොජික් එක හරිම සරලයි. දත්තය insert කරද්දී අපි check කරනවා rear point එක දැනටමත් array එකේ අන්තිම index එකේදී ඉන්නේ කියලා. rear equals max size minus 1 කියලා. එහෙමනම් අපි rear එකේ අගය -1ට reset කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ කෝඩ් එකේ තියෙන ++rear කියන කොටස run වුණාම -1 ඉඳන් 0ට යනවා. ඒ විදිහටම දත්ත remove කරද්දී front pointer එක array එකේ අගටම ගියොත් front equals max size අපි ඒක ආය 0ට reset කරනවා. වැදගත්ම දේ තමයි අපි array එකේ තියෙන දත්ත එහාට මෙහාට shift කරන්නේ, ඒ කියන්නේ චලනය කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ front සහ rear කියන pointers දෙකේ අගයන් විතරක් වෙනස් කරලා හිස්තැන් නැවට පාවිච්චි කරන එක. And you know what the best part is? The change to the code is beautifully simple. The insert method just needs one extra line of code. That's it. This new if statement simply checks if rear is at the end. If it is, it resets it. Then the very next line increments it back to 0, which makes it wrap around perfectly. It's such an elegant and simple solution to a big problem. මේ code snippet එකෙන් පෙන්නන්නේ circular queue එකට අදාළව වෙනස් කරපු insert method එක. බලන්න කලින් code එකට වඩා එකම එක අමතර පේලියයි තියෙන්නේ. If rear equals max size -1, rear equals -1 කියන පේලිය. මේකෙන් තමයි අර wrap around logic එක implement කරන්නේ. rear එක array එකේ අගටම ඇවිද්ද කියලා බලනවා. ඇවිත් නම් ඒක -1ට reset කරනවා. ඊළඟ පේලිය run වෙද්දී ++rear නිසා ඒක 0 වෙලා අලුත් දත්තේ array එකේ මුලටම යනවා. පොඩි වෙනසකින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා. Okay, fantastic. We've totally mastered simple and circular queues. So let's broaden our horizons a bit. It's time to move on and explore some even more powerful and flexible variations of this awesome data structure. First up, we have something called a DEQ. That's D-E-Q-U-E, and it stands for double-ended queue. Now, be really careful here not to get the name DQ mixed up with the DQ operation we talked about earlier. They sound similar, but they're totally different. A DEQ is way more flexible because it lets you insert and remove items from both ends, the front and the rear. DEQ කියන්නේ double-ended queue කියන්නේ විශේෂ queue වර්ගයක්. මේකේ නම DQ කියන operation එකේ නම එක්ක පටලවා ගන්න එපා. DEQ එකක විශේෂත්වය තමයි මේකට දත්ත insert කරන්නයි remove කරන්නයි කෙලවරවල දෙකෙන්ම කියන්නේ front එකෙනුයි rear එකෙනුයි දෙකෙන්ම පුළුවන්. සාමාන්‍ය queue එකක rear එකෙන් විතරයි insert කරන්න පුළුවන්, front එකෙන් විතරයි remove කරන්න පුළුවන්. ඒත් DEQ එකක ඒ සීමාව නැහැ. And honestly, this flexibility is its superpower. It's like a data structure chameleon. If you only use certain operations, a DEQ acts just like a regular FIFO queue. But if you use a different set of its operations, it can perfectly mimic a LIFO stack. This makes the DEQ incredibly versatile, and you see it used for things like the undo feature in your favorite text editor. මේ DEQ එකේ තියෙන ටම්මෙශීලී බව හරිම ප්‍රයෝජනවත්. ඔයා DEQ එකක insert right අපේ සාමාන්‍ය insert වගේ සහ remove left අපේ සාමාන්‍ය remove වගේ කියන operations දෙක විතරක් පාවිච්චි කළොත් ඒක සාමාන්‍ය queue එකක් වගේ, ඒ කියන්නේ FIFO විදියට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ඔයා insert left සහ remove left කියන operations දෙක විතරක් පාවිච්චි කරොත් ඒක stack එකක් වගේ, ඒ කියන්නේ LIFO last in first out විදියට වැඩ කරනවා. මේ නිසා DEQ එකට data structures දෙකකම ලක්ෂණ පෙන්වන්න පුළුවන් software වල undo, redo වගේ features හදන්න මේවා පාවිච්චි වෙනවා.
Next up is a really interesting one, the priority queue. This one actually breaks the fundamental FIFO rule we've been talking about. With a priority queue, items are removed based on a priority that you assign to them, not just the order they arrived in. The rule is simple. The item with the highest priority always gets to come out first. The absolute best real-world analogy for this is a hospital emergency room, right? Patients are treated based on how severe their injury is, not just on who walked through the door first. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ priority queue ගැන. මේක හරිම විශේෂයි. මොකද මේක queue වල මූලිකම නීතිය, ඒ කියන්නේ FIFO කියන එක කඩනවා. priority queue එකකදී දත්ත ඉවත් කරන්නේ ආපු පුලිවලට නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට එක එකට දත්තයට දීලා තියෙන priority එක එමත් නැත්නම් ප්‍රමුඛතාවය අනුව තමයි ඉවත් කරන්නේ. හැමතිස්සෙම වැඩිම priority එකට තියෙන දත්තය තමයි මුලින්ම remove වෙන්නේ. හොඳම උදාහරණය තමයි රෝහලක හදිසි අනතුරු අංශ. එතනට රෝගියන් ආකු පිළිවෙලට නෙවෙයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. රෝගියාගේ තත්වය බරපතලකම අනුව. හෘදයාබාධක හැදුන කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය උණක් තියෙන කෙනෙක්ට වඩා වැඩි priority එකක් දෙනවා යා පස්සේ ආවත්. priority queue එකක් වැඩ කරන්නේත් ඒ විදිහටමයි. Alright, it's time to move into our final technical deep dive. We've got the concept of a priority queue down, so let's get into what I'm calling the masterclass. We're going to see how to actually implement this thing in code. Okay, let's really break this code down. The insert method is truly where all the magic happens. When a new item comes in, it doesn't just go to the end. Instead, it starts a loop from the back of the existing items and works its way forward. Inside that loop, it compares the new item to the one it's currently looking at. If the new item has a higher priority, it actually shifts the existing item up by one position to make room. It keeps doing this, shifting things over, until it finds the perfect sorted spot for the new item. And because the items are always kept in sorted order, the remove method becomes super easy. It just has to grab the highest priority item right from the end. Hari then may priority queue code ikahunda da balamu. May implementation KD, loco agiaktine datte tamay ready priority akaktine. Insert method ikatamay method of adagatma. QA ke hisnam, alut item eka index 0 to danoa. Datta tianoanam, for loop ikak parengan noa, habe parengane aginda mulata. For j equals n items minus 1, j greater than or equals 0, j minus. Loop ika etole, if item greater than q array j, kila check karinoa, alutanapu item eka, danada balina j walatina item eka tawada loku the kila. Loku nam, q array j eka tiana puri agiak ik slot eka dakunata, ekana j plus 1 kinatana to shift karanoa. Habe alut item eka loku net nam, ekana alut item eka ta haritana hamvila. Etukuta break statement ikan loop ikan elieta peninoa. Loop ika ivaronata passe, q array j plus 1 equals item, kina pelien, ara hadagat the histanata, api alut item eka danoa. Remove method ika harima saralai, api datta sort curlatian redima priority, lokuma agiatina ika agata enavidiata nisa, remove karadi, minus n items kila, agamatina element ika return kalamahari. Wow, okay, we have covered a ton of ground. Let's move into our final section, which I'm calling the debrief. We're going to quickly summarize everything we've learned and give you some solid tools and tips to help you absolutely ace your exams on this topic. So let's do a quick-fire recap of the key takeaways. First and foremost, a queue is a FIFO data structure. Say it with me, first in, first out. We learned that a simple queue made with an array is a bad idea because it's so inefficient with space. The brilliant solution to that is the circular queue, which wraps around to reuse that space. Then we saw the DQ, that super flexible version that lets you add and remove from both ends. And finally, the priority queue, which throws the FIFO rule out the window and removes elements based on their priority instead. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ පාඩමෙන් අපි ඉගෙනගත්ත ප්‍රධානම දේ සරලවම කිව්වොත් Q එකක් කියන්නේ FIFO ඒ කියන්නේ මුලින් ආපු දේ මුලින් ඉවත් වෙන මූලධර්මයක් මත වැඩ කරන data structure එකක් කියන එක. අපි දැක්කා array එකක් පාවිච්චි කරලා හදන සරල Q එකක මතකයේ අපතේ යන්න පුළුවන් බව සහ ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම විදිහට circular Q පාවිච්චි කරන විදිහ. ඊටත් වඩා සංකීර්ණ අවශ්‍යතා සඳහා කෙලවරවල් දෙකින්ම වැඩ කරන්න පුළුවන් DQA සහ ප්‍රමුඛතාවය අනුව වැඩ කරන priority queue වගේ විශේෂ වර්ග තියෙනවා කියලත් අපි ඉගෙන ගත්තා. Okay, when you're studying for your exams, these are the absolute must-remember concepts. You have to know FIFO, that's the soul of a standard queue. You need to understand the rear and front pointers, those are the managers that keep track of everything. Remember the error conditions, overflow and underflow. And of course, the circular wraparound, that's the magic trick that makes array queues efficient. Finally, priority-based removal, that's the one thing that makes a priority queue special. And hey, here's a super handy table for your exam revision. Let's just run through it. A queue, that's your basic linear FIFO data structure. Circular queue, it reuses empty space by wrapping around. A deck,
That's the one that allows operations at both front and rear. Priority queue, it processes items based on their priority, not their order. And overflow, that's the error you get when you try to insert into a full queue. Make sure you have these definitions locked in. Now, to really help you study, let's think like an examiner. Here are some potential exam questions you might see. You could definitely be asked to explain the big limitation of a simple array-based queue. Remember, that's the wasted space problem, and then explain how a circular queue solves it. You'll almost certainly need to differentiate between a regular queue, a dequeue, and a priority queue. Also, get ready to write some code. I'd bet you'll need to write the insert method for a priority queue and explain how its logic works. And finally, you'll need to apply this knowledge, so be ready to describe a real-world scenario where you would absolutely choose a priority queue over a standard one. Here's one final, powerful way to cement all this in your mind. Just think about your computer's CPU. Right this second, it's juggling a ton of tasks. Most of those tasks can wait patiently in a normal FIFO line. But what happens when a supercritical system process needs to run? Something like managing memory, or even just responding to your mouse click. That process can't wait in line. It gets an instant priority pass and jumps right to the front. That's a perfect example of a standard queue and a priority queue working together in harmony, right inside your computer. So I want to leave you with one final thought-provoking question to chew on. Think about a network router. It's an insane environment handling millions of data packets every single second. Some of that data, like a video you're streaming, needs to be super fast and can't be delayed. Other data, like a big file download in the background, can afford to wait a little. So my question to you is, how do you think a router uses the very concepts of queues and priority that we've discussed today to manage all that chaos and make sure everything runs smoothly? That's something to really think about. Thanks so much for joining me.